MATHCHIKAHAN time! Narito naman po ang inyong Chikang teacher. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay properties of equality. Ito po ay nasa Mathematics 7. After going through this lesson, you are expected to identify the different properties of equality. So, ano po ba yung properties of equality? Bakit ba natin to kailangan pag-aralan? Dahil gagamitin po natin ito sa ating solving linear equation. So, ano-ano nga po ba yun? So, una, we have what we call reflexive property of equality. Reflect, nagre-reflect po. Parang pag tumingin tayo sa salamin, sino ba nakikita natin? Yun. So, that is, any value is equal to itself. So, for example, 2 equals 2. 4 plus 7 ay equal din po kay 4 plus 7. Yung 2 times 3 ay equal po kay 2 times 3. Parang tayo, pag tumingin tayo sa salamin, ang makikita po natin ay ang ating sarili. Yan ang tatandaan natin para sa reflexive property. Another one is what we call the symmetric property of equality. Ano naman po ang symmetric? If A equals B, then B equals A. Yan. Ito naman po, pag pinagbaliktad natin yung given. So, for example, if X equals 3, then 3 equals X. So, kahit pagbali-baliktad rin natin siya, wala pa rin pong mababago dun sa makukuha nating sagot. So, another example, if 2 plus 1 equals 3, then 3 equals 2 plus 1. So, pagbabalik-tarin lang po natin yung given. So, parehas lang din naman ang magiging sagot ng given na yan. Okay, another. If 2 times 3 equals 6, then 6 equals 2 times 3. Yan po ang ating symmetric property. Another one is what we call the transitive property of equality. Ano naman po yung transitive? If A daw ay equal kay B, and B ay equal kay C, then A equals kay C. So, for example, if 1 plus 3 is equal to M, and then si M ay equal kay 2 plus 3, then we can say that 1 plus 3 equals 2 plus 2. Tama po ba? 1 plus 3 ay 4, 2 plus 2 is 4. So, equal pa rin po siya. Another is, if 1 plus 4 equals 5, and 5 equals 2 plus 3, so then we can say that 1 plus 4 equals 2 plus 3. Tama kaya yun? So, 1 plus 4 is 5. 2 plus 3 is 5. So, equal pa rin po siya. Another is, if 1 times 6 equals 6, and 6 is equal to 2 times 3, then we can say that 1 times 6 is equal to 2 times 3. Tandaan po natin na mas applicable lamang po ito sa ating addition at multiplication. Ma'am, ano po pa mong example para sa transitive property? So, for example, meron tayong 10 pesos. Okay? Yung 10 pesos na buo, equal siya doon sa dalawang 5 piso. Diba? Yung isang buong 10 piso equal sa dalawang 5 piso. Then, yung 10 piso po na buo ay equal din sa 10 piraso ng tig-piso. So, pwede nating sabihin na yung dalawang 5 piso ay equivalent ng 10 pirasong tig-piso. And that is transitive property of equality. So, another property is the addition property of equality. Pag sinabing addition property, the same number can be added to both sides of an equation. So, may given equation, ang gagawin po natin, dapat i-add natin sa left side at sa right side ng equal sign. Ayan. So, for example, if A equals B, so, kapag nag-add po tayo kay A, dapat daw ay mag-add din tayo kay B. So, for example, A plus 3. Nag-add tayo ng 3 kay A, mag-add din po tayo ng 3 kay B para equal sila. So, that is addition property of equality. Another example, if 1 plus 3 equals M, then kapag nag-add tayo ng 4 kay 1 plus 3, dapat ay mag-add din po tayo ng 4 kay M. So, 1 plus 3 plus 4 is equal to M plus 4. Another is,
given ang m plus 4 equals 5. Then, if we add 6, m plus 4 plus 6, so mag-a-add din po tayo sa right side ng 6. So, magiging 5 plus 6. At yan po ang ating addition property of equality. Another one is the subtraction property of equality. So, ganun din po, kagaya siya sa addition property. Dito naman po, magsusubtract tayo both sides. So, given ang a minus a equals b, so kapag nagsubtract tayo ng 5 kay a, magsusubtract din po tayo ng 5 kay b. Another example, if 1 plus 3 equals m, then 1 plus 3 minus 4 equals m minus 4. So, dapat mag-subtract po tayo parehas or both side sa kanilang equation. Another, if m plus 4 equals 5, then m plus 4 minus 6 is equal to 5 minus 6. Yan po ang subtraction property of equality. So, kung meron tayong addition at subtraction, meron din po tayong tinatawag na multiplication property of equality. The same number can be multiplied to both sides of an equation. So, if a equals b, then a times 3 equals b times 3. So, mag-multiply lang po tayo both sides. So, another example, if 1 plus 3 equals m, then yung 2 po, imumultiply natin kay 1 plus 3 or 2 times the quantity 1 plus 3. So, that will be also equal to 2 times m. So, dapat mag-multiply din po tayo ng 2 kay m. Another, if m plus 4 equals 5, then 6 times the quantity m plus 4 is equal to 6 times 5. So, both side po dapat ay nagmumultiply tayo. And then another one is the division property of equality. Sa division po, both sides of an equation can be divided by any non-zero number. Bakit po non-zero? Bawal po ang zero. So, dapat daw po, it's either positive or negative, pero hindi siya zero. Kasi, kapag ang divisor natin ay zero, magiging undefined po ang magiging sagot natin. Wala tayong makukuhang sagot. So, for example, if a equals b, then, pag dinivide natin yung a kay 3, dapat si b din po ay i-divide natin kay 3 para equal sila. Another example, if 10 equals 2 times 5, then, i-divide mo si 10 ng 2, dapat si 2 times 5 ay i-divide din po natin ng 2. So, that is division property. Another example, if x equals 15, si x dinivide nyo ng 3. So, dapat si 15 din po ay i-divide nyo ng 3. And that is division property of equality. And last example or last property is what we call the substitution property of equality. When we say substitution, a number may be substituted for its equal in any expression. Parang pinapalitan lang natin ng value, parang nung nakaraan nating video. 'Di ba? Nagpapalit lang po tayo ng value ng variable. So, given if A equals 90, and B equals 90, then we can say that A equals B. So, para siyang transitive, di ba? Another example. If 10 equals x plus 4, and yung x natin ay equal kay 6, so pwede nating sabihin that 10 is equal to 6 plus 4. So, ganun po ang substitution. And last example, if 3m equals 27, at yung m po ay equal kay 9, so papalitan lang natin yung m ng 9. So, we can say that 3 times 9 equals 27. Yan po ang ating different properties of equality. So, again, meron tayong transitive, symmetric property, reflexive property, addition, subtraction, multiplication, and division property. At we have the substitution property of equality. Ayan, naway marami tayong natutunan ngayong araw na ito. Iyan ang ating Maths Sayang Kwentuhan. Hanggang sa muli, huwag kalimutang i-click ang like, share, at subscribe. Paalam! God bless!